Good morning, everybody. My name is Ana Maria Nunez. I work at the Inter-American Development Bank at the Water and Sanitation Division, and it's a pleasure to have you here. Before starting, a few logistical information. This webinar will be recorded, so please plan accordingly. And there is interpretation in Spanish. And so I'm going to switch to Spanish now to start with the program. Muchas gracias y bienvenidos por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de estar en este webinar sobre derecho humano, la aplicación del derecho humano y el saneamiento, donde tenemos un excelente programa y excelentes panelistas. Este es un tema que ha sido de mucho interés para la cartera del banco y específicamente también para algunos de nuestros socios que nos acompañan el día de hoy. Entonces, para empezar con la primera ponencia, quisiera darle la bienvenida a Amanda Loeffen de Human Rights to Water and Sanitation, quien nos va a dar una breve introducción sobre los principios de la aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento, Human Rights-Based Approach. Muchas gracias, Amanda. Thank you, Amanda, for being here with us. Thank you very much. I'm going to speak in English and I'm going to share my slides if that's okay. And sorry, here we go. So first of all, I'd just like to give a little background on why we developed this publication. So we've worked with the IDB on a number of years on different inclusive publications and collaborations, and this one is on human rights in rural communities. As Human Right to Water is an NGO, we're a Swiss-based NGO, and our vision is a world where all people realize the human rights to water and sanitation. But actually we do that through the collection, use and share of expert knowledge on how these human rights are integrated into law, policy and practice, with a view to looking after the most vulnerable and marginalized communities. We work in 4 different ways. We base everything on a lot of legal research, looking at how these laws are used in different national applications. We also look at ways of improving the human rights-based approach, which is the inclusivity process, which is what we're trying to do through this publication. We've also done a lot of work around indicators and monitoring of human rights-based indicators. In other words, how to track how these laws and policies are behaving in practice at the local level. And finally, we recognize that the human rights-based approach is absolutely necessary to achieve SDG 6 for all people, especially vulnerable groups. And so we do a lot of work on awareness and visibility to do that. So first of all, the human right to water is only one of the human rights. They're all equally valuable and have the same status, and they're all interlinked. But if you look at this drawing, it explains how the right to water is linked to all the other rights, whether it's the right to health, housing and food, healthy environment, the right to life, and of course to dignity. So it's a very important one. Historically, there's been a long pathway to realizing the human right to water, first of all, and then the right to sanitation, and lastly, the right to a clean and healthy environment. These are all founded on human rights principles and then, of course, substantiated by the SDG program as well. So the human rights-based approach is based on the UN Common Understanding for a participatory and non-discriminatory approach to all development programs applied to water. We see it as critical for the success of any water development or infrastructure project. And we're going to talk to you a little bit more about these 5 principles today. My colleagues Cesar and Sarah will introduce them as described in the publication. But the 5 principles: non-discrimination, participation,
access to information and transparency, accountability, and sustainability. And these 5 principles are the way that we can help to support the rights to water and sanitation in the way that we act, the way that we bring people into the decision-making process, and ensuring that we constantly think about the most vulnerable people in our community. There, through the process that we're looking at, we think about progressive realization, which is the obligation to make progress to the maximum of available resources. It doesn't mean that states have to achieve it straight away, but they have to do everything they can to try and get there. And part of that is thinking about vulnerable groups. The publication thinks about who are the duty bearers, those being national governments, water and sanitation authorities, NHRIs, parliamentarians, business and service providers, UN and development agencies, but also very importantly, the different rights holders, which include civil society, not just as an aggregated group, but thinking about the different marginalized and vulnerable groups, gender disaggregation, children, migrants, indigenous people, the elderly, the disabled, internally displaced. The human rights to water and sanitation have standards and procedural guarantees. Today we're going to talk about the procedural guarantees, the normative standards being those that are a little bit more quantitative in terms of the way that we measure them. But the procedural guarantees are the way that we give effect to the human right. So the highlights from this publication have there are some common threads running through the whole document, and some of the key points are the involvement of local communities in the projects, the inclusion of women and youth and indigenous people in project development, looking long-term at not just environmental sustainability, but economic and cultural sustainability also, making data and information accessible, and educating all of the different cultural groups. There's the accountability aspect is the responsibility of the duty bearers, and they have a duty to monitor, but also to set up processes for grievance and structured feedback to optimize project design and effectiveness. And then lastly, the sustainable delivery of service cannot be achieved without community participation and considering long-term environmental impact. So this summary slide from me just highlights some of the activities we've been doing with the Inter-American Development Bank and also with AECID more recently. The first publication we did was on an inclusive decision-making in a climate-adapted world, introducing the human right to a healthy environment into our analysis. This last year, we've looked at water policies to support investments in humans and nature at a regional level for Latin America and the Caribbean, but also including Hispanic countries as well. So we complement our publications with events such as this webinar, but also live events such as World Water Week, such as the World Water Forum, where we hopefully try and share these policy recommendations with the decision makers to try and increase more understanding about how to be more inclusive. It sounds easy to do, but it isn't that easy in practice, which is hopefully what publication is able to try and achieve through the sharing of case studies to demonstrate what we mean by the legislation and policy. So I'll leave you with that slide, thank you, and pass over the floor back to you, Anna.
Thank you, Amanda. Thank you very much for your introduction. I would like now to give the floor to Natalia Gullón, and also let me switch back to Spanish. Voy a volver a español. Voy a darle la palabra a Natalia Gullón de la Cooperación Española. Quiero resaltar antes de pasarle la palabra que para nosotros el apoyo del gobierno de España para movilizar esta agenda del derecho humano al agua y al saneamiento ha sido y es clave, y no lo hubiésemos podido hacer y no lo estaríamos haciendo sin su apoyo y su acompañamiento. Entonces, le doy la palabra para que ella nos presente las herramientas prácticas para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Muchísimas gracias, Natalia, por todo el apoyo y por estar aquí. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias, Amanda, por esta interesante introducción sobre los derechos humanos. Hoy tratamos este tema que nos resulta de gran interés tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como a Water for People, como a la cooperación española, porque saben que la cooperación española apuesta por el enfoque basado en derechos en su política de cooperación y en concreto apoya firmemente la implementación de estos derechos humanos al agua y al saneamiento a través de sus políticas, de iniciativas concretas como el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, a quien represento yo hoy aquí. Y es que España, como saben, junto con Alemania y con otros países, ha liderado en el ámbito internacional la promoción del reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento a lo largo de más de 15 años, mediante el apoyo a un procedimiento especial del Consejo, la adopción de sucesivas resoluciones tanto del Consejo como de la Asamblea General de Naciones Unidas relativas a los derechos humanos al agua y al saneamiento, la creación del mandato del relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, que hoy es Pedro Arrojo, etc. Esto ya lo ha comentado también Amanda, ¿no? Pero más allá, efectivamente, de esta consolidación del reconocimiento de los derechos, que es muy importante, el gran reto con el que nos encontramos es la correcta implementación de los derechos, ¿no? Está muy bien que se reconozcan a nivel internacional, pero hay que ponerlos en práctica, hay que hacerlos realidad, como decía Amanda. El compromiso más importante de la cooperación española en este ámbito es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, como he dicho, que es un fondo que impulsa programas por valor de más de 1.600 millones de euros en 19 países de América Latina y el Caribe, gracias a 815 millones de euros de donación de España hasta la fecha, y que hasta ahora ha beneficiado ya a más de 4 millones de personas. El Fondo del Agua se creó en 2008 con un doble objetivo. El principal era el contribuir a hacer efectivos, como he dicho, los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero también acompañar a los países socios de la cooperación española en América Latina en su avance hacia la Agenda 2030 y en concreto el ODS 6. A lo largo de estos 15 años de vida, el Fondo del Agua ha trabajado en la implementación, por supuesto, de programas de agua y saneamiento, ¿no?, que es lo nuestro, pero también en acompañar políticas públicas, en la sistematización de conocimiento, en el desarrollo de capacidades. Y lo que vamos a ver hoy es también el avance que se ha hecho en la creación de herramientas prácticas para facilitar la comprensión de los derechos humanos al agua y al saneamiento, para que se conozcan, para que se puedan poner en práctica, ¿no? Vimos que de nada nos servía implementar proyectos si no estábamos consiguiendo que todos los actores a nivel nacional, municipal, de las comunidades, nosotros mismos, los gestores de proyectos, si no comprendíamos profundamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, difícilmente los íbamos a poder hacer realidad, ¿no? Tenemos aquí, he puesto dos imágenes, ahí en nuestra web pueden encontrar toda la información. Hasta la fecha, las herramientas fundamentales que hemos desarrollado en este ámbito de los derechos humanos al agua y al saneamiento son la checklist que llamamos, que es más bien para gestores de programas de cooperación, es una lista de comprobación, ¿no?, a base de preguntas. Y la siguiente herramienta que hemos desarrollado más recientemente, junto con la ONG Ongawa y con la empresa pública Trasatec, es esta herramienta para la incorporación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la gestión de las municipalidades rurales, que es lo que vamos a conocer hoy. Nos pareció que teníamos que ir dotando de herramientas a nuestras contrapartes, y qué mejor manera que empezar por las municipalidades en el ámbito rural, ¿no? Saben que nuestro foco está dedicado principalmente al ámbito rural y al ámbito periurbano, y allí las municipalidades muchas veces carecen
de capacidades en estos temas, o de herramientas prácticas, o de personal, o de financiación. Entonces, bueno, nos parecía que la herramienta más útil para empezar a dotar de herramientas a las contrapartes sería empezar por las municipalidades rurales. Ojalá y podamos desarrollar también herramientas para operadores, para ministerios, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y contando con estos socios tan valiosos como el BID y Human Right to Water. Bueno, entrando en la herramienta para la incorporación de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que como les digo hemos desarrollado a lo largo de bastante tiempo, meses, con Ongawa y con Trasatec, es una herramienta focalizada en los gobiernos locales y que lo que les permite es conocer el estado de los derechos humanos al agua y al saneamiento en su municipalidad, cuáles son sus obligaciones y los derechos de los titulares, cómo pueden garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento a su población y cómo implicar a otros actores. Como ven, se centra en las categorías y en los principios de los derechos humanos que nos ha explicado Amanda, el acceso, la disponibilidad, la calidad, la asequibilidad, la aceptabilidad y los principios transversales que muy bien nos ha explicado, ¿no? De sostenibilidad, participación, rendición de cuentas, no discriminación, etc. Como esta herramienta está pensada para los gobiernos locales en el ámbito rural, quisimos acercarla a los distintos ámbitos de actuación municipales, a las distintas competencias que tienen los municipios, las leyes, las políticas, la planificación, la financiación, por supuesto, la ejecución de los proyectos, la coordinación con otros actores, como por ejemplo los operadores de agua y saneamiento, la vigilancia, etc. ¿Y qué permite? Por un lado, hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico de la situación en la que se encuentra esa municipalidad en cuanto a las categorías del derecho, y por otro lado, disponer de una hoja de ruta práctica para conocer los pasos a seguir para avanzar en los derechos humanos al agua y al saneamiento. Entrando ya en nuestra página web, no voy a entrar directamente porque me da miedo que algo falle y lo traigo en diapositivas para que sea más ágil. Entrando en la web, como digo, verán que hay dos módulos, uno para agua y uno para saneamiento. De esta manera nos permite un poco focalizar, ¿no? Y dentro de agua y dentro de saneamiento vamos a ir recorriendo las distintas categorías del derecho, el acceso, disponibilidad, calidad, etc. Se implementa la herramienta en dos pasos, totalmente independientes y que además podemos un día hacer una cosa y otro día otra, ¿no? O quedarnos solamente en el diagnóstico. El primer paso es el autodiagnóstico. El segundo paso es la hoja de ruta. Podemos quedarnos simplemente en hacer ese diagnóstico, ¿no? Toda la herramienta se articula a través de preguntas muy didácticas, muy explicadas, como van a ver ahora, divididas en las distintas categorías del derecho. Tanto en agua como en saneamiento hay unas 25 o 30 preguntas en cada uno de los dos. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de esta herramienta? Por un lado, que es gratuita, que su uso es libre, que no necesita licencias, es una herramienta web, se puede usar incluso desde el teléfono móvil. También se puede descargar en papel, o sea que se puede hacer online u offline, como decimos nosotros, y que el enfoque es muy, muy didáctico, muy pedagógico, también para acercar todos esos términos y esos principios de los derechos a las municipalidades, que es verdad que a veces está en su quehacer diario, pero no tienen la terminología, ¿no? Y otro punto fuerte de esta herramienta es que genera de forma totalmente automática los informes, tanto los informes de diagnóstico como las hojas de ruta para avanzar, que vamos a ver ahora. Bueno, entrando en la herramienta, lo primero que habría que hacer es meter un nombre, el nombre de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Podemos poner cualquier nombre porque esta herramienta no va a guardar ningún dato. Esto fue una discusión intensa que tuvimos porque es una ventaja y una pega, ¿no? Es una ventaja el que no guarda ningún dato, no queríamos que nadie lo viera como que estábamos fiscalizando, evaluando, no queremos saber quién lo aplica ni qué resultados obtiene. Es totalmente libre y la municipalidad que lo aplique es como un secreto confidencial, ¿no? Ellos van a aplicar esa herramienta y sus resultados serán suyos, de nadie más. Eso es bueno, pero tiene una pega, que es que hay que aplicar la herramienta entera. No puedo parar a la mitad, guardarlo, cerrar y volver mañana, porque como no ha guardado nada, no tendría nada, tendría que volver a empezar, ¿no? Entonces yo aquí metería el nombre de ese municipio. Como les decía, podríamos estar haciéndolo online, pero también podríamos estar haciéndolo de manera desconectada, ¿no? Porque hay municipalidades rurales que no tienen buena conexión a Internet, entonces hay un formato en papel que es igual, pero para poder rellenar a mano.
o para rellenar en el ordenador, también puede ser, ¿no? Pero sin conexión de internet. Y hay también dos formas de trabajar. Una sería la propia municipalidad, el equipo municipal de gestión, rellenando las preguntas, o en formato taller, invitando a otros actores que también tienen mucho que aportar. De esta manera se genera conversación, ¿no? En torno a estos temas de los derechos humanos. Aparece muchos matices, opiniones, y es muy enriquecedor, ¿no? Casi este formato de taller yo creo que sería para mí el favorito, pero claro, lleva más tiempo, ¿no? Puedes llevar a lo mejor 3 horas a aplicar para hacer el diagnóstico, mientras que si lo hace el equipo municipal, pues en 2 horas lo puede hacer, ¿no? Vale, entonces si entramos, por ejemplo, en acceso, en la categoría de acceso, encontraremos una descripción de qué significa el tener acceso al agua. Y por otro lado, también un vídeo, como ven ahí, que en realidad no es un vídeo, es una explicación oral que relata lo mismo que está escrito, pero bueno, pensábamos que a veces puede ser más cómodo para la municipalidad simplemente escucharlo. Es un vídeo con unas imágenes y ese mismo texto que está escrito, ¿no? Entonces podemos leerlo, perdón, o escucharlo y nos hace esa descripción de qué significa tener acceso. Por ejemplo, ¿no? Pues la cobertura tiene que ser total, la población debe contar con un grifo en la vivienda, con instalaciones seguras y fáciles de usar, etcétera. Y entonces hay tres posibles respuestas. Puedo decir que estamos lejos de cumplirlo, que lo tenemos parcialmente cumplido o que está totalmente cumplido. Y es obligatorio responder, si no, no me deja pasar a la siguiente pregunta. La plataforma va registrando esas preguntas, esas respuestas, perdón, para luego poder emitir de forma automática el diagnóstico. Iríamos pasando por las distintas categorías, disponibilidad, etcétera. Y al final, de forma automática, en unos segundos, sale este informe sobre el diagnóstico, en este caso en agua, pero también lo podríamos hacer sobre saneamiento, con un resumen. Bueno, es muy extenso el informe porque va recogiendo las respuestas que hemos ido dando y ahí nos ayuda a ver si ven en esa hoja resumen en qué categorías o en qué temas puede estar más floja la municipalidad y en qué categorías está más fuerte. De esta manera podemos ver a lo mejor que pues en acceso convendría seguir trabajando, sería ahora nuestro punto débil o en calidad o en la categoría que sea, ¿no? Para ahora poder aplicar la hoja de ruta para avanzar en la categoría que veamos, sabiendo que ninguna categoría es más importante que otra, que todas se tienen que ir cumpliendo de forma progresiva, pero simplemente esto nos ayuda a priorizar, a calendarizar o a acotar un poco, ¿no? Pues en cuanto a vemos que en acceso estamos más o menos bien, bueno, pues vamos a intentar trabajar en calidad, que tenemos ahí un punto muy débil. Entonces pasaríamos al siguiente paso, que aquí en el propio diagnóstico nos va a invitar a aplicar la hoja de ruta. Entonces volvemos a la web, hemos hecho el autodiagnóstico y ahora pasamos a la hoja de ruta. Como les decía, pues en este caso estamos en agua, podríamos estar en saneamiento y elegimos la categoría en la que queremos trabajar. Por ejemplo, en calidad. Vale, entramos en calidad. Ahora va a ser parecida a la dinámica, aunque un poco diferente, porque ahora, una vez que estamos en calidad, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en cada uno de los campos de actuación de la municipalidad, como les decía al principio. Podemos centrarnos en las políticas y el marco regulatorio del agua, o en cómo se planifica y ejecuta, o en cómo se puede financiar, en cómo se gestiona, en cómo se coordina. Bueno, vamos a ir viendo los distintos ámbitos de trabajo diario de la municipalidad. Em, la dinámica es un poquito diferente porque aquí, por ejemplo, en cuanto a legislación, lo que tenemos que responder es qué es lo que estamos cumpliendo, dándole un tic. Por ejemplo, en cuanto a legislación, políticas y marcos regulatorios, la legislación establece la obligación de proteger las fuentes de agua, etcétera. Si es así, ponemos un tic, si lo cumplimos totalmente, ¿no? La legislación establece con claridad las responsabilidades de los distintos actores para asegurar esa calidad del agua de consumo humano. Pues si no está conseguido, no marcamos el tic. Y así vamos recorriendo las distintas pantallas en cuanto a estrategias de financiación, en cuanto a coordinación institucional, etcétera. Y al final, igual que antes, obtendremos una hoja de ruta, en este caso relativa a agua y a la categoría de calidad, pero podríamos aplicarla a agua y a asequibilidad, acceso, todo lo que queramos. De hecho, pues sería muy recomendable, ¿no? Es muy interesante para la municipalidad ir recorriendo cada una de las categorías del derecho y sacar de manera automática ese reflejo. La hoja de ruta lo que hace es reflejar
en qué cosas hemos dicho que estábamos más cojos, nosotros mismos hemos reconocido que en eso nos falta avanzar y entonces la hoja de ruta nos va a decir, en el ámbito de la coordinación interinstitucional, por ejemplo, tenga en cuenta que la municipalidad debería seguir trabajando en la coordinación de los distintos organismos, en los sistemas de alerta temprana, etc. Y al final de esta hoja de ruta, claro, la aplicación nos va a animar a continuar con el resto de las categorías, ¿no? Ya termino. En esta herramienta que la hemos aplicado en terreno, en casos reales, con municipalidades rurales, hemos visto que es muy útil para dos cosas, ¿no? Aparte de la herramienta en sí, que es muy potente para crecer en los derechos humanos al agua y al saneamiento, hemos visto que es muy útil para desarrollar capacidades, porque al ser tan pedagógica y al tener descripción de cada una de las categorías del derecho, etcétera, nos va a ir haciendo caer en la cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que el saneamiento es un derecho humano, pues en cuanto a acceso, en cuanto a asequibilidad, etcétera. Entonces nos sirve para capacitación, pero sobre todo nos sirve para reflexionar conjuntamente la municipalidad, dentro de la municipalidad o la municipalidad con otros actores, por ejemplo, con las comunidades rurales. Tiene un gran potencial para involucrar a los distintos actores de las comunidades en la mejora de los servicios de agua y saneamiento. Em, Cuando la herramienta, como decía, la aplica no la municipalidad solita, sino en formato de taller con los distintos actores, ahí se escucha la voz de todos, ahí la municipalidad puede conocer en detalle qué es lo que percibe la población, ¿no? La municipalidad a lo mejor piensa que la tarifa es asequible y la población puede aportar su visión, pues no, para este sector de la población no es asequible, por ejemplo, ¿no? Y también la comunidad al revés, entiende cuáles son sus derechos, entiende los esfuerzos de la municipalidad en avanzar para los derechos humanos al agua y al saneamiento, entiende qué tareas quedan todavía pendientes, por qué y cómo se han priorizado. Y de alguna manera la propia población y las comunidades se comprometen con esas tareas que no son solo de la municipalidad. La municipalidad es una representación de esa población, ¿no? Pero la población tiene mucho que poner sobre la mesa y tiene mucho que ir haciendo. Entonces, realmente hemos visto que sería muy, muy interesante esta herramienta como paso previo a cualquier intervención, desde luego de las de cooperación al desarrollo, pero incluso de cualquier intervención de la municipalidad, el poder trabajar en detalle, en formato de taller con los distintos actores sobre todas estas categorías de los derechos, nos ha resultado muy, muy interesante y estamos aplicándolo en nuestros programas de cooperación. Entonces, bueno, en resumen, he traído esta diapositiva para mostrar cómo esta herramienta pretende cruzar de alguna manera los campos de trabajo y los ámbitos diarios de la municipalidad, sus competencias de planificación, financiación, ejecución, etcétera, con las 5 categorías de los derechos humanos y los principios transversales que nos había trasladado Amanda al principio, ¿no? Y que es lo que ahora vamos a ver en una serie de casos prácticos en América Latina que han sido objeto de este interesante estudio. Así que con esta introducción de una manera práctica que se nos ha ocurrido de avanzar en las categorías de los derechos, les dejo con la presentación de los casos prácticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante la herramienta. Como vieron en el chat, les han distribuido los enlaces donde pueden poder visualizarla y para que, como dice Natalia, puedan entrar y poder utilizarla. Nosotros ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, que tiene que ver con la presentación de la publicación que hemos trabajado todos en conjunto sobre la aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento, en donde se van a presentar los casos de estudio que se analizaron para dicha publicación. Y para ello damos de nuevo la bienvenida al equipo de Human Rights to Water, donde estarán Amanda, Isabela y Sara del equipo, y escucharemos al final unas palabras de conclusión de Francisco González del equipo del Banco de Agua y Saneamiento, quien ha trabajado muy de cerca con el gobierno de España. Entonces, sin más, le doy la palabra al equipo de Human Rights to Water. Gracias, Ana María. Necesito que paren de compartir. Gracias. Perfecto. Buenos días. Hi, good morning. My name is Isabella, and I'll be
presenting along with my colleague Sara on the presentation of the case studies of our publication. So a little bit on the methodology. This study draws upon recent thematic legal research and publications by Human Right to Water, and in combination with selected programs and projects from the Inter-American Development Bank and AECID. These initiatives showcase how the human rights to water and sanitation are being successfully implemented, especially for vulnerable groups, such as indigenous people, migrants, prisoners, women, the elderly, children, and more. By showcasing good practices from the diverse countries, we can see how culturally, geographically, and politically varied approaches still manage to reflect shared human rights principles. The graph in this slide benchmarks national laws against key criteria and principles of the human right to water and sanitation. This graph reveals how comprehensively these principles are reflected in national legal frameworks. A score of 50% here means that only half of the relevant legal provisions identified by human right to water are present. For example, the one that is most frequently integrated is the right to information, while, for example, non-discrimination, acceptability, and affordability are the least reflected. Despite these gaps, this study uncovered several positive examples, good practices throughout Latin America. And by referencing specific laws tied to each of the 10 human right to water and sanitation principles, we're able to highlight strong legal models and inspire more inclusive water and sanitation governance across the region. So now I'll pass it on to Sarah, and she'll present the first case study. Thank you, Isa, and good morning or good afternoon to everyone, depending on where you're at. So as Isa was saying, the first principle is non-discrimination and equity, which covers how individuals are equally entitled to their human rights without discrimination of race, color, sex, ethnicity, age, and others. This principle is based on Principle 1 of the human right to a healthy environment and General Comment 15 of the Principles of the Human Rights to Water and Sanitation. Regarding this principle, we found an example in Colombia. The principle of non-discrimination in Colombia's 1991 Constitution, Article 13, which declares that all individuals are born free and equal before the law. This guarantees equal protection and treatment by the authorities and crucially mandates that the state has to promote real and effective equality, especially by adopting measures that benefit marginalized or discriminated groups. This article in the Constitution and other legal mechanisms allowed the water supply and wastewater management program in rural areas in Colombia to be successful. This program was launched in 2012, and it was developed and implemented by the Ministry of Housing, City and Territory, known as the MBCT. Its core objective was to increase water and sanitation coverage in rural communities, where services had been significantly lagged comparing to urban areas. In 2010, water coverage in urban areas was at 95%, while rural areas trail at just 56%. For sanitation, the gap was even wider, over 90% in the cities compared to only 15% in rural zones. These disparities led to the 2010 till 2014 National Development Plan in Colombia, which aimed to close these services gaps. Under the program, the government targeted 8,500 households to improve water access and 10,200 homes for wastewater management. This means this program delivered on this through the construction of 41 new sewerage systems and by creating or strengthening 41 community organizations to manage these sewage systems. Most important, the program focused on community development and institutional capacity building, technical
also in technical support, both during and after construction. This ensures long-term sustainability and empower local actors to manage their own water services. For example, in La Guajira, user associations like Panjiwatuasawin were trained in managing these systems and in maintaining the technology involved. In the end, more than 6,000 rural homes gained access to clean water and adequate sanitation, with 2/3 also receiving wastewater treatment. Schools and education centers were also connected, further amplifying the community impact. This program stands as a strong example of how legal frameworks and community leadership can come together to bridge inequality and promote human rights through water access. Thank you, Sarah. Okay, so the next principle is public participation. So this is a cornerstone for the human rights-based approach, and it's essential for empowering both individuals and communities. The right to participate, whether directly or indirectly, in political and public life, as well as in key decision-making processes, is vital for eliminating marginalization and discrimination. This principle is enshrined in the UN Declaration on the Right to Development, which affirms that every person has the right to active, free, and informed participation in shaping their own civil, economic, social, cultural, and political development. Principle one of the framework principles on the human right to a clean, safe, and healthy environment states that states should provide for and facilitate public participation in environmental decision-making and take public views into account. And General Comment 15, paragraph 48 on the right to water and sanitation makes it clear that the development and implementation of national water strategies and action plans must respect both non-discrimination and people's participation. Individuals and groups should be granted full and equal access to relevant information held by public bodies or third parties and must be meaningfully involved in all decisions and impact their rights to water and sanitation. So for this principle, we draw upon the good example of Costa Rica. So their good practice showed how community participation can transform water access, especially in a times of crisis. So a good practice here is the formation of decentralized regional bodies. In this case, they are known as ASADAs. And they are community aqueduct associations, which enable meaningful citizen participation in environmental governance. So these bodies are not only locally led, they're legally recognized and structured by the law. So in response to climate change and the challenges posed by COVID-19, the Costa Rican government partnered with the Global Environmental Facility and UNDP to expand and support these ASADAs. Today, over 15,000 volunteers nationwide help operate and maintain these local systems, ensuring safe water for nearly 30% of rural and peri-urban population. So these communities associations face serious challenges in areas, for example, like Nicoya and Guanacaste. Prolonged droughts dry up rivers for months at a time, and yet, for example, in the town of Iguanita, women-led ASADA continues to provide equitable and responsible water management for about 90 families, even in these extreme conditions. So since 2016, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the AIA, with support of the UNDP and GEF Special Climate Change Fund, has been building the capacity of ASADAs to respond to climate risks. The program supplies essential resources like pipes, training, and operational support. During the pandemic, the ASADAs implemented strict safety protocols, ensuring that water systems remained operational while minimizing the risk of virus transmission. These efforts allowed maintenance to continue uninterrupted, demonstrating the resilience and dedication of the community members. Ultimately, Costa Rica's ASADAs are more than just water providers. They are pillars of the local leadership and community resilience, showing how public participation can lead to sustainable and inclusive water governance. The right to information is a fundamental pillar of transparency and accountability in governance.
and especially critical in the water and sanitation sector. This right guarantees that information is held by public institution is by default public. It may only be withheld for legitimate reasons, such as national security or personal privacy. In essence, transparency is the rule, secrecy is the exception. Principle 3 of the Framework Principles on Human Rights and the Environment states that states should provide public access to environmental information by collecting and disseminating it, and by ensuring that all people have affordable, effective, and timely access upon request. In the context of water governance, General Comment 15, paragraph 48, reinforces this obligation. It states that national water strategies and plans must incorporate the principles of non-discrimination and participation. To truly enable this, individuals and groups must have full and equal access to relevant information about water, water services, and the environment, whether that information is held by public authorities or third parties. When people have access to information, they can hold decision makers accountable, engage meaningfully in planning processes, and advocate for their rights. In short, information empowers communities and is essential for the realization of the human right to water and sanitation. Regarding this principle, there are two good practices that we were able to draw from legal mechanisms in Honduras. Individuals have the right to be informed about the state of provisions of services and of the environment and all actions taken in this field, so that the education authorities are required to promote, support, and facilitate the integration of education on natural resources and the environment. In Jesus de Otoro, a small town in Honduras, we see how community-driven solutions can transform water access. Back in 1992, Jesus de Otoro faced a critical water crisis. The only aqueduct built in 1952 was outdated and insufficient for the town's growing population. Most residents were forced to collect water from irrigation ditches originally meant for agriculture. This made daily life difficult and posed serious health risk. In response, the community came together, and by 1994, they established the Jesus de Otoro Water and Explora Administrative Board, known as HAPOE, a local non-profit organization dedicated to managing the town's water system. From the beginning, HAPOE was built on self-management, watershed protection, and community participation. Its mission was clear: to ensure clean, safe, and sustainable water services that would improve both public health and quality of life. What makes HAPOE unique is its accountability and environmental stewardship. The organization is locally owned and managed, and it plays a critical role in protecting over 3,000 hectares of Montecillo's Biological Reserve, located in the Combs River sub-basin. Today, HAPOE has grown into the primary water provider for the region, supplying safe drinking water and sanitation services to a population of around 10,000 people, showing how local leadership, transparency, and environmental responsibility can come together to secure the human right to water. Okay, so now we have the accountability principle, which is that it ensures that human rights are more than just ideals. They're actionable, enforceable, and projected by law. This principle gives right holders the ability to seek redress, whether through domestic courts, international bodies, or treaty mechanisms, when their rights are violated. So these legal avenues are essential for holding both governments and third parties accountable. The Principle 8 of the Framework Principles of the Human Rights to a Clean, Safe, and Healthy Environment reinforces the principle by saying, to prevent environmental harm that interferes with full enjoyment of human rights, states must require prior environmental impact assessments for all proposed policies or projects, including those that may affect water access. Similarly, in General Comment 15, paragraph 56,
It outlines that before any action affecting the right to water is taken, whether by the state or by a private actor, authorities must ensure genuine consultation with affected communities, full and timely disclosure of information, reasonable notice, legal recourse and remedies, and legal assistance by obtaining legal remedies. These safeguards are designed to protect communities and ensure that they are not sidelined by development projects or regulatory failures. General Comment 24 reminds us that when private companies operate water services, the state remains responsible for an effective regulatory systems to ensure that services remain accessible, affordable, and safe for everyone equally involved. So here, as a best practice in terms of in legal terms, we draw on El Salvador. Community-led governance plays a vital role in protecting the human right to water there. The good practice that we draw upon is that a person or entity may petition the water authority to take preventative measures in the face of an imminent threat to water resources. And like a key example is the Community Drinking Water and Sanitation Boards, known as ASAs. These are community-run entities responsible for managing and maintaining water and sanitation services in rural areas and small towns. They oversee full operation of local water distribution systems from pipelines and treatment plants to sanitation infrastructure. Under El Salvador's water law, the ASAs are granted meaningful legal authority. They can take preventative measures to protect water resources and also have sanctioning power to enforce compliance. Importantly, any person or legal entity can file a petition urging an ASA to act on the face of an imminent environmental threat. If the ASA's decision is ignored or violated, the case can be escalated to the environmental court. Under El Salvador's environmental law, and in addition to the community level enforcement, El Salvador offers a range of legal pathways for accountability. There is civil action that can be taken under the environmental law. Complaints may be submitted to the Ministry of Environment and National Resources or brought before the environmental courts. For constitutional violations, cases can be filed with Supreme Court's Constitutional Chamber, and criminal complaints may also be pursued through Attorney General's office or local courts of peace under the Criminal Code. Also, at a regional level, the Inter-American Development Bank has implemented its own accountability mechanism, the Management Grievance Mechanism, or MGM. This mechanism is designed to give a voice to individuals or communities affected by IDB funded projects, offering a clear and structured process for raising concerns. So the way it works is that affected parties submit a grievance directly to the IDB. IDB management conducts an initial review to assess the complaint's validity, and if accepted, the bank seeks to resolve the issue through dialogue, mediation, and corrective actions. The MGM promotes transparency and responsiveness, ensuring that community concerns are not only heard, but also addressed effectively. Importantly, the MGM works in coordination with the Independent Consultation and Investigation Mechanism. While the MGM operates at the management level, the ICIM provides a higher level of oversight, including consultation and compliance reviews. Together, these mechanisms support project accountability, protect human rights, and ensure that development efforts truly benefit the communities that they are meant to serve. So lastly, we have the principle of sustainability. Ensuring sustainable access to water and sanitation means being mindful of future generations, while balancing the economic, social, and environmental needs of today. This idea, known as intergenerational equity, is enshrined in Principle 3 of the Rio Declaration and reaffirmed by the UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights in General Comment 15. At its core, this principle reminds us that water governance must not only meet current needs, but do so without compromising the right of future generations.
Under international human rights law, states are bound by 3 key duties: to respect, protect, and fulfill the human right to water in a sustainable and equitable manner. As a good example of this, we found the project management with the principle of sustainability in Panama. Panama has dedicated its efforts on public consultation with indigenous communities to protect their cultural heritage, lands, and territories. Panama has taken important legal steps to uphold the right of indigenous people, particularly around consultation and participation in decisions that affect their communities. As a signatory of the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, Panama is committed to ensuring that indigenous communities are consulted and engaged in decisions that impact their rights, lands, and resources. This principle is echoed in the Panamanian Constitution, among other laws, which guarantees indigenous communities the right to participate in decision-making, and specifically Article 120 recognizes the rights to land, cultural identity, and traditions. A powerful example of this in action comes from the Gunayala region and the inspiring story of Sonia Enriquez, a young indigenous woman and sustainable leader. Raised by the sea and steeped in her grandfather's stories and songs, Sonia grew up with a deep respect for nature and tradition. She saw firsthand how climate change and pollution threaten both the freshwater resources and the cultural heritage of her community. This inspired her to become the first regional coordinator of Guna Women, a role where she helped build connections between her people and the institutions responsible for protecting their rights. Sonia has worked to ensure that aqueducts and water systems are designed with cultural sensitivity, respecting sacred spaces and indigenous practices. Her leadership didn't stop there. Sonia went to join the National Coordination of Indigenous Women in Panama, eventually becoming its president, a role she has held for over a decade. Through her work, she collaborated with other indigenous women to promote sustainable, inclusive access to water for communities across Panama. As Sonia herself says, our organization is centuries old, passed down from our grandmothers and grandfathers. We are rooted in community, in unity, and in water, a lot of community work is needed. This story is a powerful reminder that sustainability and cultural identity are deeply connected, and that empowering indigenous women is essential for protecting both people and nature. Thank you. That will be everything from our side. Thank you, Sara. Thank you, Isabel. Muchísimas gracias a ambas. Voy ahora a pasar de nuevo al español y le doy la palabra a mi colega Francisco González para que nos dé unas palabras de conclusión sobre la presentación de los casos. Muy bien, muchas gracias Ana María y muchas gracias por la presentación de los casos, muy interesante. Yo creo que es importante poner estos casos en el marco del trabajo que ha realizado Human Rights to Water and Sanitation. También quiero agradecerles por el trabajo que han hecho, porque yo creo que el documento presenta lo que es este marco de derechos humanos al agua y al saneamiento y los principios de implementación para poder implementarlo de manera correcta, pero era importante el tener unos casos donde veamos en práctica cómo esto se aplica, ¿no? Entonces, lo que es el estudio que han hecho analiza más casos. Son 8 países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, aunque aquí hemos presentado 5 de los casos, que yo creo que son representativos. Yo creo que también se relaciona bastante bien con la herramienta para los municipios que ha presentado a AECID. Y yo creo que Amanda también expresaba muy bien lo que estamos buscando un poquito, lo que reflejan estos casos, ¿no? Y es de alguna manera, yo creo que mostraba cómo lo que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se da la mano con los derechos de agua y saneamiento en 2 cuestiones fundamentales, ¿no? Si con los ODS queremos universalizar los servicios de agua y saneamiento, de alguna manera tenemos que llegar a las poblaciones
que son más difíciles, tenemos que priorizar intervenciones allí, tenemos que de alguna manera no excluir, no discriminar, y esto se ha visto en los proyectos que hemos hecho. Y por otra parte, cuando estamos hablando de la parte rural, estamos hablando de servicios que operan las comunidades y donde la participación de los usuarios y la participación de los rurales y de las comunidades de alguna manera es fundamental y tenemos que crear mecanismos para ello, ¿no? Si miramos un poco lo que son los casos que hemos presentado, que se relacionan, como decíamos, con los principios de implementación, si hablamos de no discriminación y equidad, hablamos de no prohibir. Eso quiere decir de no tener barreras para que haya partes o grupos de la población que se puedan de alguna manera acceder a esos servicios. Hablamos de cuestiones como, por ejemplo, el tener unas tarifas que no puedan, que algunas familias no puedan pagar, y también de eliminar inequidades, ¿no? El ejemplo que se ha presentado de Colombia es un ejemplo bien representativo de un programa que realmente se focaliza en zonas rurales lejanas y con poblaciones indígenas, ¿no? Y un poco la importancia de tener programas que focalicen y den recursos a estas poblaciones que son las más olvidadas, ¿no? Entonces es interesante en este sentido. El segundo principio, el de participación pública e inclusión, estamos hablando de ver cómo hacemos que se impliquen las comunidades, ¿no? Y ha sido interesante el caso de Costa Rica presentado, donde a través del Haya y un poco una situación bien compleja que fue la del COVID, que presentó grandes retos para que se pudiese proveer de servicio y sobre todo para las partes rurales, pues se ha visto un poco de alguna manera como se ha apoyado a lo que son las asadas para que provean de esos servicios y con un importante también foco del género, ¿no? Es verdad que en estos casos que hemos visto estamos viendo un poco el cómo se ha desarrollado cada uno de los principios, pero la verdad que conociendo estos casos, estos 5 principios se han aplicado en casi todos los casos que estamos hablando, ¿no? Si hablamos al acceso de información, al otro principio de ver cómo la información sirve para el sector, para educación, para muchas más cosas, es importante de alguna manera que las comunidades sepan cuáles son los derechos que tienen para poder, en relación con los servicios de saneamiento. Yo creo que en todas las presentaciones que se han hecho de los casos se ha empezado presentando lo que es el marco de derechos y luego cómo se ha aplicado. Creo que eso es interesante, un enfoque interesante que ha tenido el documento y la presentación, y de alguna manera la obligación que tiene el Estado para poder dar acceso a esa información. El caso de estudio es un caso bien interesante, el de Jesús de Otoro, donde Japoe, que es el operador, pues ha tenido todos unos mecanismos para proveer de información durante también una crisis hídrica que hubo sobre cómo se proveían los servicios, y con una visión importante que no solo lo que es la parte de provisión del servicio, sino también con lo que tiene, que es la parte de protección ambiental, ¿no? Donde muchas veces los usos ambientales compiten con el uso humano y donde es importante un poco explicar a la población el cómo mantener ese equilibrio, ¿no? En el cuarto principio de rendición de cuentas, es importante ver cómo la información durante todo el ciclo de proyecto de alguna manera se dan espacios para que la comunidad pueda participar. Y esto es una participación que se tiene que tener en cuenta en el momento de diseñar e implementar los proyectos, pero también tenemos que tener mecanismos para diálogos y quejas de cuestiones que no funcionan en los proyectos, ¿no? Entonces, aquí ha habido también un ejemplo que se ha presentado de El Salvador, que ha explicado un poquito el cómo ellos han estructurado todos esos mecanismos de diálogo y de queja con las comunidades, que es muy importante tenerlo y sistematizarlo en todos los programas que se vayan a hacer, ¿no? Y el quinto principio, el de sostenibilidad, ya no solo hablamos el ver cómo la comunidad se implica en lo que es un proyecto, sino el cómo se proveen los servicios en el largo tiempo. Y si estamos hablando de rural, estamos hablando de prestadores que son comunitarios, y es importante, ¿no? Aquí, de nuevo, se ha puesto el foco en Panamá,
y lo que es importante también es el papel que las mujeres tienen para proveer estos servicios, ¿no? Y bueno, quizá también, no sé si lo vais a hacer después, pero sí quería aprovechar también la ocasión, bueno, de agradecer a la Unión Europea. Lo que es este estudio y este taller lo estamos haciendo gracias a recursos de la Unión Europea que están canalizados a través de AECID, a través de lo que es unos fondos de la Facilidad de Inversiones de América Latina y el Caribe. Para nosotros es importantísimo el poder tener estos recursos para poner un poquito de relieve estas cuestiones y poder de alguna manera impulsar que esto se tenga en cuenta en nuestros programas. Y también un poco decir que para nosotros lo que es importante también es tener de alguna manera o trabajar, yo creo que Natalia también lo ha dicho, yo creo que es importante o podemos trabajar como en tres áreas, ¿no? Por una parte, no olvidemos el marco de derechos, yo creo que un poco como actores de desarrollo tenemos la posibilidad de poder apoyar a los países para que mejoren esos marcos legales y se contemplen lo que es el marco de derechos, el tener de alguna manera herramientas para poder aplicar esto en los programas, y no solo en los programas, sino tener herramientas para que los actores lo puedan aplicar, como es el caso que ha hecho Natalia o ha mostrado Natalia para la AECID, y luego, obviamente, el ver cómo los actores de cooperación que tenemos programas, cómo esto lo aplicamos de manera práctica en nuestros programas, que yo creo que eso es lo principal y que es lo que han demostrado estos casos que se han venido a presentar. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La verdad que sí, o sea, no voy a repetir lo que acaba de presentarnos, pero realmente los casos nos ha permitido hacer este estudio, darnos cuenta de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de los años y que, como decimos, está tan apegado al... Hola, perdón, que está tan apegado a la aplicación del derecho humano en nuestra región. Para terminar, y haciendo eco a lo que usted mencionaba del agradecimiento a la Unión Europea, quisiera poderle dar paso a las palabras del señor Arnaud de Vanzay, que es el jefe del sector de agua de la Comisión Europea. Y como lo mencionaba Francisco, desde el banco estamos muy agradecidos por la colaboración que la Unión Europea ha hecho para poder realizar este estudio, este webinar y poder trabajar en este tema. Muchísimas gracias, Arnaud, por estar aquí con nosotros. Thank you. Muchas gracias, Ana María. Discúlpame, pero voy a hablar en inglés porque mi español no es tan bonito. So first, we wanted to thank you very much for having us today. And we are very happy to see this program moving forward. We commend this very good work that was done by AECID with the AIDB and the Human Rights Water. So you are leading by example, and this is really very good news for the sector in the Latin America and Caribbean. So at the level of let me take a bit of a broader lens on what's being done, so that to explain to you a bit the broader context where we are working on this human rights, so that you can also refer to that in your discussions. So the European Commission has set out now the Global Gateway, that is the new European strategy to boost smart, clean and secure links in digital, the climate, energy and transport sectors notably, and also health systems across the world. So under this global gateway, we try to develop sustainable investments agenda, notably for Latin America and the Caribbean. And the EU is massively investing with partners on the European Investment Bank in water access and sanitation in the region. We believe that these investments cannot make the economy of implementing the human right-based approach and the human right for safe drinking water and sanitation. For this, we believe that there are two main levels of action, the political level and the operational.
First, at the political level, we have seen how it is important to incorporate in national laws. We heard that and regulations. We heard it just before during the webinar. So the importance to incorporate the principles and core elements of the human right to safe drinking water and sanitation. However, to get there and then translate this into practice, a strong push from the political level is really necessary. So in this context, we want to recall the landmark report that was done by the EU in 2019. That was the EU guidelines on the human right to safe drinking water and sanitation that is putting forward the 5 core elements that we discussed today. Availability, accessibility, quality, affordability, and acceptability on top of the core principles of human rights. These guidelines were endorsed by the Council of the European Union that is requiring us to report on their implementation every year. And we are very happy that we will be able to report now on this webinar on the great work that you have done with this report on the human right for Latin America. This type of accountability mechanism to have to report on what we are doing is key to ensure that the right is effectively translated into action. And this is why we are also working with sanitation and water for all to try to develop this political steer and relative accountability mechanism at the global level. This includes advocating for political prioritization at the highest level of power, notably with the Head of State Initiative of Sanitation and Water for All. It is also promoting participation of vulnerable groups in decision-making, ensuring finance is made available and used effectively, learning across countries and regions, and holding each other accountable for commitments made. For instance, the LAC finance ministers meetings have been instrumental to push for financial commitment based on accountability mechanisms in countries like Peru, Honduras, or Colombia. For further information, you can check also on the SWA website. In this context, we also realized the importance to have the human right for water and sanitation much more reflected into international conferences and organizations and multilateral fora, and we are striving to push for it. But also at national level, we have seen that the universal periodic reviews do not enough integrate the human rights to water and sanitation. So very often it is oversaw, and meaning that it is not well translated in these reviews, and then not well taken into consideration by the governments in further working on the human rights. The EU guidelines also ask us to work on trade and the link between trade and the rights, the link between the right and the UN guiding principles on business and human rights. And this is an important part also. So noting that when we are working on the Global Gateway Investment Strategy, we have to raise awareness about human rights risks facing private actors in the water and sanitation sector. And we have to encourage businesses in the water and sanitation sector to implement the UN guiding principles. So it's not only working with communities, but with all stakeholders. We need also to organize multi-stakeholder meetings and other events at local level with businesses, civil society, including indigenous people and local communities to discuss their commitments to the human right and make sure that the participatory principle of the human right are well abided with. Finally, we need to support public diplomacy and communication, campaigns, declarations, statements, etc., and support also the individual human rights defenders. So this is for the more political level, I would say. And then after, at the operational level, I wanted to mention that monitoring is one of the human rights remain an important question. Most of the SDGs indicators do not fully cover the core elements of the human right to water and sanitation, like availability at all time or accessibility is not really monitored at national levels or global levels, meaning that we do not have a good picture or good understanding of how the human right is actually implemented globally. Also, at the level of the duty bearers, the fact that they have tools like the ones that you have been developing in Latin America is extremely positive, because they operate notably for the water operators and communities that are operating services, because they need to be empowered to implement the human right-based approach and to understand if they are implementing it properly or not. And we know that the utilities offering qualitative and inclusive services are more susceptible to thrive on the long run. So implementing the human right is not only a question of having inclusivity of the activities that we are doing, but it's also improving the sustainability
and the profitability of the activities, or not only the profitability, but the, let's say, the financial and operational sustainability. So, for instance, thanks to human rights principles, sometimes the quality of the services have been improved drastically, and the willingness to pay has been improving. The investments have been better protected, communities are empowered to take better decisions, etc. So this is really a win-win for everybody. So we wanted to, finally, I wanted to mention that with the Water Operators Partnership Program with UN Habitat under the GWOPA, the Global Water Operators Partnership Alliance, we launched a second phase of the program. And within this phase, we decided to include a part on the human rights, because we do believe that the water operators, it's crucial for the water operators to have to implement, a human right-based approach to ensure the sustainability of their activities. We hope that this program can support exchange of knowledge between operators so that they can achieve better results for everybody. So thank you again for organizing this webinar. We are very pleased to have been invited to say a few words here today. We remain available for any further information you would like to have on our activities regarding these subjects. Thank you very much. And I stay here for a few more minutes for questions and answers if necessary. Thank you. Muchísimas gracias, Arnaud. Quisiera, antes de cerrar el webinar, decirles que estamos todos muy contentos de haber podido trabajar juntos en este tema. Como vieron, es un tema que apasiona, un tema que como dicen en inglés, it takes a village. Somos muchos los que tenemos que trabajar en este tema para poderlo avanzar, y entonces cualquier iniciativa que podamos implementar y trabajar juntos es muy bienvenida. De nuevo, un gran agradecimiento por parte del banco a los colegas del equipo de la AECID, Natalia, quien nos ha presentado la herramienta, la cual tienen a disposición en la web. También a Arnaud, muchísimas gracias por estas palabras. Menciono que nosotros como banco somos parte también del WOP-LAC, entonces estamos muy contentos que lo haya podido mencionar. Y en definitiva también muchísimas gracias, un agradecimiento especial al equipo de Human Rights to Water, con quien hemos trabajado en esta publicación y que es lo que nos ha traído a estar aquí juntos el día de hoy. Esperamos poder contar con este tipo de espacios para próximas iniciativas en conjunto futuras. Y en el entretiempo también les recordamos que les dejamos el enlace de la publicación en el chat, y también estaremos sacando información sobre este webinar en nuestro blog, Volvamos a la Fuente, el cual estaremos compartiendo con todos los socios. Entonces, en conscientes del tiempo, estamos 2 minutos antes de terminar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.